Good morning, dear students. Myself Ashish Kumar Sahu, lecturer in IT. So, in plus 2 second year CHSE syllabus, mainly the practical consists of 30 marks and theory consists of 70 marks. So, out of those 30 marks in the practical, the practical experiment contains 20 marks, project contains 5 marks, and your practical record that contains 5 marks. So total 30 mark distribution is like this. The project is basically on the Java and MySQL and HTML programming, and the record you have to maintain minimum 15 to 16 records are maintained, experiments are maintained, and the total experiments today we are going to conduct are 12 experiments, out of which 4 experiments are there in Java, 4 experiments are there in HTML and 4 experiments there in MySQL. So Java, HTML, MySQL सबुथुर आम 4टा लगा एक्सपेरिमेंट करिवा आ प्रति एक्सपेरिमेंट रे एम देखिबा सेतरे कोन को रिक्वायरमेंट्स देखिबा तार प्रोसीजर ता थ्योरी कोन देखिबा. So let us start with HTML. So हमर HTML रे जहाँ भी रहुची प्रैक्टिकल रेकर्ड मेंटेनेंस रे आई विल राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप जोटा तुम हेल्प करिवो तुम रेकर्ड मेंटेनेंस पई. सो फर्स्ट इज योर एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. द सेकंड वन इज योर रिक्वायरमेंट. सो रिक्वायरमेंट मीन्स व्हाट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आर द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स. द थर्ड वन इज योर प्रोसीजर, how to start the HTML programming. Next is your theory. Next is your design, then output, then your conclusion. So these steps should be maintained in the practical records. In the MySQL part, similarly aim of the experiment, next your requirements, that is hardware and software requirements. Next is your procedure, how to start MySQL. Next is your theory, means the coding part. Then your output, according to the theory what is the output of the coding. Next is your conclusion. Similarly in Java, aim of the experiment, requirements, procedure, how to start Java program. Next the theory or the coding. Next is your output and conclusion. So today we will carry out 12 experiments, out of which 4 experiments are there from the HTML, 4 experiments are there from MySQL and 4 experiments are there from the Java. सबुथरे 4टा लका एक्सपेरिमेंट करिबा, डिटेल बुझिबा, सब एक्सपेरिमेंट केमति काम करछि, प्रोग्राम केमति काम को सब जिंस हम देखिबा. So let us start with HTML. HTML फुल फॉर्म होची हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. And this is mainly used to create web pages. So the 4 experiments that are carried out in HTML are basically to create some web pages containing some information. So your first experiment is, your experiment 1 is to create a sample web page demonstrating the use of commonly HTML tags
So let us first start what is HTML. Okay, and what are the requirements of HTML, I will tell you. HTML is a language which is used to create web pages or websites. So if you just see a website or web page, but web page ro mainly data part tha. You will see Google. Here write on Google. Google search engine is there. It would search likha hai to search option bhi thibo. So this one is the head part. This one is the head, and this one is the body part. And this total is created using HTML part. So this total is HTML. Out of which the divide is कराई first upper part को जो head जोड़ा heading section display करची और title display करची, and the last section is the body section which contains all the information about the web page. गोटे web page रे total information यार भीतर हमारा रहूची. एबे जदि हमें HTML tags करें, all the tags are in HTML are written inside the angular brackets. This is starting bracket and this is ending bracket. So this is the HTML. HTML will start HTML and slash HTML. That means HTML starts, HTML ends. The starting tag and ending tag. So if you see this page, जदि ये page टा देखिबा, आमे देखिबा जे HTML start होची, HTML end होची. ता भीतर दीटा पार्ट है, फर्स्ट वन इज हेड, नेक्स्ट वन इज बॉडी. मीन्स हेड स्टार्ट होची, हेड एंड होची, बॉडी स्टार्ट होची, बॉडी एंड होची. और हेड भीतर हमर रहउची टाइटल. So basically 4 basic tags are there. One is HTML, one is head, one is title, and the next one is body. So चारिटा basic tag हमर रहउची जो थरे हमें HTML रो बेसिक गोटे वेब पेज हमें तैयारी करि परिबा. ता छड़ा हमें किछि जो ए एक्सपेरिमेंट जोड़ा पढ़िबा जे व्हाट आर द सम कॉमनली यूज्ड HTML टैग्स फॉर टेक्स्ट एडिटिंग. ओके, सो हमें देखिए जदि बेसिक स्ट्रक्चर गोटे लिखी मु HTML रो, इट विल स्टार्ट विथ HTML. HTML रे स्टार्ट हबो कोडिंग. तापर HTML भीतर दीटा पार्ट रहबो कहितली, गोटेला हेड स्लैश हेड, नेक्स्ट इज बॉडी slash body slash HTML. head भीतर हमर रहला title. This is the basic structure of an HTML document. The total content is inside the HTML code. The first one is the head and the last one is the body. हमर head भीतर रहला title part. सो यार भीतर आमे जहाँ भी एबे लिखिबा, जहाँ भी डिस्प्ले करिबा, ऑल दोस थिंग्स आर डिस्प्लेड इनसाइड दिस बॉडी पार्ट. ए बॉडी पार्ट भीतर डिस्प्ले करिबा. आमे जहाँ भी लेखा डिस्प्ले करिबा, वेदर वी आर डिस्प्लेइंग ए टेक्स्ट, एनी इमेज, टेबल्स, लिस्ट, जहाँ भी डिस्प्ले करते सब डिस्प्ले हो कहा भीतर बॉडी पार्ट भीतर डिस्प्ले करिबा. सो आज एक्सपेरिमेंट रे वी विल डिस्क्राइब सम ऑफ द बेसिक कमांड्स और HTML कॉमनली HTML कमांड्स which are used for text editing. text editing ପାଇଁ जोटा दरकार हुए. गोटे कही जाउची देखंतु. First one is bold. Bold is B/B. This is used for B and /B. This tag is used for making a text bold. Go text को bold करिया ପାଇଁ. Okay. Next one is italic. I/I. This is to make a text italic. Next one is underlined. U/U. You have to just remember those commands. Very easy commands. B bold for B, italic ପାଇଁ I, underline ପାଇଁ U use करा होची. Next वाला to write down some more letters, small letters लिखिया ପାଇଁ small/small. माने यूजुअल गोटे फॉन्ट रु टिके लार्जर फॉन्ट लिखिया ପାଇଁ स्मॉल लेटर्स यूज करछु. नेक्स्ट वन इज बिग लेटर्स लिखिया ପାଇଁ big/big. next is we can also use font tag use करि परिया गोटे टेक्स्ट को एडिट करिया ପାଇଁ. फॉन्ट टैग रा तीनटा एट्रिब्यूट्स अछि.
one is color, one is text, one is face. तीनटा attribute अछि. We can change the color of the text, we can change the text or the size of the text, that is size, text size, okay, and we can also change the font style, that is face, okay. So we'll discuss one by one how to change in the practical. We have to write down all those commands inside the practical. Practical आम देखिया body भितर सो लिखा जीवो and या को डिस्प्ले करिया कोथरे हमर HTML दीटा रिक्वायरमेंट, मेनली सॉफ्टवेयर दीटा रिक्वायरमेंट अछि. वन इज नोटपैड and the second one is web browser. So notepad is mainly used to write down the HTML commands. Notepad HTML command लिखिया पे यूज करा जाए, web browser यूज करा जाए HTML command को व्यू करता इंटरप्रेट करिकी ताकू HTML command को इंटरप्रेट करिकी ताकू देखेबो कोथरे ता देखेबो web document हिसाब रे. So there are two things required to write down the HTML command. You need a notepad, and to display the HTML commands as a web page you need web browser. You can use any web browser, that may be Mozilla Firefox, Google Chrome, any web browser. So let us start with the practical. So dear students, our first experiment check kariya je how to demonstrate different types of basic HTML commands and commonly used HTML commands. मु कहतली HTML command हमर दीटा मेनली जिनस दरकार ताकू ता लिखिया पे हमर नोटपैड दरकार आउ ता देखिया पे हमर वेब ब्राउजर दरकार. So to write down the HTML commands, let us first start with notepad. So notepad asla, notepad is a simple text editor जोथरा में कौन से टेक्स्ट लिखि परिबा. So इथरा में notepad रे हमें HTML coding लिखा, we will write down the coding of the HTML. So मैं कहतली the HTML coding starts with HTML and ends with HTML. Basically चारटा HTML command अछि, HTML, head, title and body. So HTML slash HTML HTML भितर हमरा रहइबो head slash head body slash body, and within the head there will be a tag that is known as title. Title means my first page or my first page given my first page. मु title दे देली slash title. So there is attribute in body BG color, that is BG color. BG color. BG color means it will give the background color. Okay, background color. What is background color? You can decide anything. Means I will decide orange. You will save this. कौन सी हमें नोटपैड को जदि HTML सेव करिबा, HTML डॉक्यूमेंट से देखियो चाहिबा ताहले हमें ताकू फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप रे सेव कली एठी ताऊ सेव कली जे कोनस ना दबा my page dot the extension of HTML document is HTML dot HTML. So save कला बड़े हमें ताकू जहाँ भी ना दबा user defined जहाँ भी ना दबा next dot HTML दे सेव करी. Okay, so let us see. हम डेस्कटॉप देखिए एटा पड़े आसे एठी ताकू ओपन करूची कौन सी वेब ब्राउजर यूजिंग एनी वेब ब्राउजर. ओके, so you can see there is a beautiful background there with orange color. Okay, you can also see the coding here by view page source मारले तुम coding देखि दे परिबो. and मु कहितली जहाँ भी लिखिबा जहाँ भी this is the body part and this is the head part. You can see that in the head part it is written my page
बॉडी पार्ट देयर इज नथिंग रिटन जेहेतु बॉडी में लिखिनी बॉडी पार्ट रे किछि भी डिस्प्ले करू नाही तेणु मु एबे बॉडी पार्ट रे किछि लिखुची एनीथिंग हेलो वर्ल्ड दे सेव कली refresh kali dekho you can see hello world here okay I will just make it large font so that you can view this okay so in the body part hello world is written so let us learn one by one 5 to 6 basic commonly used HTML commands okay first underline u I am Kalam okay /u I'll save this and refresh this see written I am column that is underlined underline हे क्या आसे HTML जहाँ भी changes करछि notepad रे browser हेटा change हे क्या हमरा आसी okay so I'll just make a ताको अलगा line रे ताऊ नहीं आसी अलगा line आने पे br use कर br अलगा line so save br means break it will go to next line I am column next I'll use italic same thing I'll write I'll save this and refresh this and column I'll make it bold so see in the coding part I have written 3 commonly used HTML commands that is underline italic and bold 3 same lines I am column I am column I am column one is using the underline tag that is u the second one is using the italic command that is I and the third one is writing the bold that is b you can it is displayed as this the first one is underline is this second amara italic heisi and third one amara bold heiki assi so these are the some commonly used jadi mu big use kari big letter asibo small use kari small letter asibo so in this experiment we learnt about the some basic HTML commands how to create an HTML document with some fundamental or commonly used HTML codes okay thank you very much I hope you have learned this okay thanks